So good evening students. Now in this particular problem we are going to discuss about mirror formula. So mirror formula based problem lopala ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం నాన్న, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సిబిఎస్ఈ ఆర్ ఎస్ఎస్సి డజంట్ మ్యాటర్. ఈ ప్రాబ్లం లోపల మనము హౌ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిర్రర్ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకే, మిర్రర్ ఫార్ములా బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇది ప్రైమరీ, కానీ దీంట్లో మేజర్గా కొన్ని నేర్చుకుంటాం మనం. అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి రే డయాగ్రామ్ ఎట్లా డ్రా చేయాలి, సెకండ్ సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే ఏంటిదో నేర్చుకుంటాం, సైన్ కన్వెన్షన్. థర్డ్ది వచ్చేసి నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, వాట్ ఈజ్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో ఈ త్రీ ఆస్పెక్ట్స్ని మనం ఈ ప్రాబ్లంలోనే నేర్చేసుకోవచ్చు. సి రే డయాగ్రామ్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, సైన్ కన్వెన్షన్ కూడా సపరేట్గా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది, నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ కూడా మనకు తెలియాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతి ప్రాబ్లంలో దే లాస్ట్ యూ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ ఫైండ్ ద నేచర్ ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. సో ఈ మూడిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ప్రాబ్లంలో. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి ఏ ప్రాబ్లం అయినా, ఎనీ ప్రాబ్లం యూ టేక్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఇన్ ఫిజిక్స్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే ఆ ప్రాబ్లంలో గివెన్ డేటా ఏంది మనకి అనేది మనం చూసుకోవాలి. గివెన్ డేటా, సో స్లోగా ప్రాబ్లమ్ని డైసెక్ట్ చేద్దాం. ఏంటిది ఫస్ట్ వన్, an object of 4 centimeters in size is placed at 25 centimeters in front of a concave mirror. See, I am underlining the important points, okay? Of focal length 15 centimeters. So in this we have data. ఏంటిది ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఇచ్చినాడు, హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, లెట్ మీ రైట్ ఇన్ లెటర్స్. ఓకే, సో హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, height of the object, it is indicated with HO. height of the object ఎంత ఇచ్చినారు మనకి, 4 centimeters ఇచ్చినారు, రైట్. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాద్దాం, రాసిన తర్వాత ప్రాబ్లం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. నెక్స్ట్ ఏంటి నాన్న, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ 25 centimeters in front of the concave mirror. So what is 25 centimeters here? It is object distance. Object distance. It is indicated with U. That is nothing but 25 centimeters. Next comes the focal length. Focal length ఎంత ఇచ్చినారు, it is indicated with small f, that is 15 centimeters. See, I am leaving some gap. ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం మళ్ళీ ఫిల్ చేద్దాం. సో అది సైన్ కన్వెన్షన్ గురించి చెప్పుకొని ఫిల్ చేద్దాం. ఓకే, at what distance of the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? అంటే ఇండైరెక్ట్గా he is asking you where the image is formed. See, స్క్రీన్ పెడితే ఆ స్క్రీన్ మీద ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది జనరల్గా. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు. జనరల్లీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ దేంతో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, వీతో ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్, వి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ we are going to find out in this problem. Okay, so apart from this, what is asked, nature also was asked, like nature of the image. So we are going to discuss all this as I told. So before that we need to draw a ray diagram. Any mirror based from problem, first of all what we need to do, ray diagram గీసుకోవాలి. రే డయాగ్రామ్ గీసుకొని we need to proceed. So for this, so I'm going to draw a ray diagram. Okay, so now data was given, right? So I'm putting aside and I'm going to draw a ray diagram for this. Okay, so if you see,
the mirror is given as concave mirror, right? So if you see concave mirror, right, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, concave mirror. So whenever you are solving a problem, try to అబ్జర్వ్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో అది నీట్గా ఫోకస్డ్గా చూడాలి, ఎందుకంటే మిర్రర్ తేడా వచ్చేస్తే ప్రాబ్లం మొత్తం రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ద మిర్రర్ goes wrong, then entire problem will be wrong. So this is principal axis which we are taking. Okay, so here I am indicating, see, this particular point is nothing but pole. Okay, this point is pole, and here if you see, this point is focus and this point is taken as center of curvature. Okay, now so whenever these distances are given 25 centimeters and 15 centimeters, remember ఈ రెండు డిస్టెన్సెస్ మనకి ఎందుకోసం ఇస్తారయ్యా అంటే టు నో ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. సి దీస్ టూ, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు, ఫోకల్ లెంత్ అవ్వచ్చు. దిస్ విల్ రివీల్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందని చెప్పచ్చు. సో ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ గివెన్, సో వీ కెన్ know about radius of curvature. Radius of curvature is generally 2 times the focal length. So what is radius of curvature? 2 into what is focal length? 15 centimeters. If you see, this is 15 centimeters, right? So 2 into 15, that is nothing but 30 centimeters, right? So 30 centimeters is the radius of curvature. That means pole నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 30 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పెట్టినారు? 25 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో పెట్టినారు. అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ లయింగ్ బిట్వీన్ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ curvature, towards a bit towards center of curvature, right? Now we are going to draw a ray diagram. See, as I told, we are going to cover how to draw a ray diagram. Now if you see, so how to draw a ray diagram? So first in this, see, to draw a ray diagram we need to have two cases. రెండు సింపుల్ ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఏంటి? ఇఫ్ the ray is passing through focus, the reflected ray, if incident ray is passing through focus, then the reflected ray will be parallel to principal axis. Okay, second point వచ్చేసి, if incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray passes through focus. So taking these 2 points into consider, so we are going to draw a ray diagram. See, two reflected rays ఉంటే the point of intersection will give you the image of a point. See, ఈ point నుంచి from the tip of this object, I am designating this as A and B. From the tip of the object I am going to draw the ray. Okay, see, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది? ఇన్సిడెంట్ రే పాసింగ్ త్రూ ఫోకస్. ఇన్సిడెంట్ రే ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుందంట? ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ మీద నుంచి. ఏబి ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. హియర్ ఏబి ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఏబి నుంచి
మిర్రర్ మీదకి పోయే రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం. ఓకే, సో ఇఫ్ ద రే ఈస్ పాసింగ్, జస్ట్ ఎ మినిట్, if the ray is passing through focus, then the reflected ray, see, after falling on mirror, the ray gets reflected. Okay, the ray gets reflected. It should be parallel to principal axis. Let me take something like this. Okay, now if the ray is passing through the focus, it is passing through the focus, right? So then the reflected ray would be parallel to principal axis. Okay, next one it is, see, I mean, don't forget to put the arrow marks. Okay, this is incident ray and this is reflected ray, this is reflected ray. Okay, the next one goes like this. If the ray is parallel to principal axis, then the reflected ray should pass through somehow like this focus. Okay, both are intersecting somewhere here. Okay, both the rays are getting intersected here. Okay, so now the image of point A, the image of point A is getting formed at this point. Okay, so now I'm dropping a perpendicular here. So if you see, A image is formed here, and obviously when you draw a perpendicular, B dash would be formed here. So AB image is formed right here. Okay, so now if I start writing, I mean, so this ray diagram will lead to the second step, that is sign convention. సో దీంట్లో నుంచి ఏం నేర్చుకోవచ్చు, సైన్ కన్వెన్షన్ నేర్చుకోవచ్చు. సైన్ కన్వెన్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏందయ్యా, ప్లీజ్ ట్రై టు సీ హియర్. This is incident ray and this is reflected ray. So both reflected rays are getting intersected at this A dash point. A యొక్క image A dash. Now sign convention discuss చేద్దాం. Sign convention అంటే ఏంది, ఏ మన గివెన్ డేటా ఉంది కదా, ఇక్కడ 4 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, 25 సెంటీమీటర్స్ ఉంది, 15 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. వీటి ముందు సైన్స్ ఏం పెట్టుకోవాలి అనేది మనం ఇప్పుడు రే డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి డిటర్మైన్ చేద్దాం. ఎట్లా రే డయాగ్రామ్ యూజ్ చేసి ఎట్లా డిటర్మైన్ చేస్తాం? See, for understanding the sign convention, we have some rules. See, it is not part of the problem, but you need to know this. Okay, sign convention, you need to know this. Okay, so for sign convention I will come back. First of all, okay, we shall put like this. Sign convention. So what is the first point of sign convention? The distances are always measured from pole. If you see, ఇది pole, పోల్ నుంచే డిస్టెన్సెస్ మెజర్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మెజర్ ఫోకల్ లెంత్ మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, పోల్ నుంచి ఫోకస్ వరకు మూవ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ పోల్ నుంచి ఫోకస్కి మూవ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మెజర్ చేయాలంటే పోల్ నుంచి సెంటర్కి మెజర్ చేయాలి. సి, 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర, ఏవన్నా 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. డిస్టెన్సెస్ మెజర్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏ బి మధ్యలో డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలనుకోండి, యూ షుడ్ మూవ్ ఫ్రమ్ 1 పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్, రైట్? ఇక్కడ నుంచి స్లోగా ఇక్కడికి మూవ్ అవుతారు, అవునా? లేకపోతే బి నుంచి ఏ సైడ్ మూవ్ అవుతారు, ఏదన్నా ఒక 2 సైడ్స్ మూవ్ అవుతారు. కానీ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఫోకల్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫోకస్ నుంచి పోల్ వరకు మూవ్ అవ్వచ్చు, పోల్ నుంచి ఫోకస్కి మూవ్ అవ్వచ్చు. కానీ ఆల్వేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్, దెన్ ద డిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్. అంటే పోల్ నుంచే మనం ఫోకస్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి ఎప్పుడైనా డిస్టెన్స్ మెజరింగ్కి. హోప్ దిస్ క్లియర్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని వినండి నాన్న, ఇది మళ్ళీ రివైండ్ చేసుకొని వినండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే. అండ్ వెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సైన్ కన్వెన్షన్, ఇట్ విల్ బి క్లియర్. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్, distances are always measured from pole. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి కంపేర్ ద డైరెక్షన్స్.
compare the direction of incident ray with the distance measuring direction. So if you see here, సో ఫోకల్ లెంత్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు, రైట్? ఫోకల్ లెంత్ కావాలి అంటే పోల్ నుంచి ఫోకస్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి. ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఎట్టుంది? ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఏ నుంచి మిర్రర్ మీదకి వెళ్ళాలంటే మనం రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతున్నాం, అవునా? రైట్ టు లెఫ్ట్ మూవ్ అవుతున్నాం. దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? మన డిస్టెన్స్ మెజరింగ్ డైరెక్షన్తో కంపేర్ చేయాలి. అంటే ఇట్లా పోల్ నుంచి ఫోకస్ వరకు, పోల్ టు ఫోకస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? పోల్ టు ఫోకస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఉంది. సో ఇఫ్ దీస్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్, సి హియర్ దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇన్సిడెంట్ రే ఏమో రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఏబి ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మిర్రర్ మీదకి పోయే రేని ఇన్సిడెంట్ రే అంటాం మనం. ఓకే, సో ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఏంది? రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి ఉంది. మరి పోల్ టు ఫోకస్ మనం ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నాం? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మూవ్ అవుతున్నాం, అవునా? సో బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, రైట్? సో వెన్ దీస్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్, to each other, when the directions are opposite, sign considered should be negative. When the directions are same, sign considered should be positive. I hope this is clear. ఇట్లా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్లో ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇన్సిడెంట్ రే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్తుంది, రైట్? ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, అండ్ ద డిస్టెన్స్ వీఆర్ మెజరింగ్ ఇస్ ఫ్రమ్ పోల్ టు ఫోకస్. పోల్ నుంచి ఫోకస్కి లెఫ్ట్ టు రైట్ వెళ్తున్నాం, అంటే రెండు ఆపోజిట్ కదా. సో వెన్ ఎవర్ ద బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్, యూ షుడ్ కన్సిడర్ దట్ పర్టికులర్ లెంత్ యాజ్ నెగటివ్. సో ఇప్పుడు సైన్ కన్వెన్షన్లో పోతే ఫోకల్ లెంత్ ఏం కావాలి? నెగటివ్ కావాలి, -15 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది. ఇన్ అ సిమిలర్ వే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిది? పోల్ నుంచి, సి ఫస్ట్ పాయింట్, ద డిస్టెన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ పాయింట్, ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్, రైట్? సో దానికి ఏం చేయాలి మనం? డిస్టెన్సెస్ ఆల్వేస్ మెజర్డ్ ఫ్రమ్ పోల్ అంటే పోల్ నుంచి ఎట్ సైడ్ మూవ్ అవ్వాలి మనం? పోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటిది? ఏబి ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్, రైట్? అంటే పి నుంచి బి వరకు మూవ్ అయితే మనకు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది, పి టు బి. సో ఈ డైరెక్షన్ ఎట్లుంది? ఇది కూడా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఉంది. నెక్స్ట్ యూ నీడ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్, రైట్? ఇన్సిడెంట్ రే ఏంటిది? రైట్ టు లెఫ్ట్ పోతుంది. పోల్ నుంచి నువ్వు ఆబ్జెక్ట్కి ఎటు మూవ్ అవుతున్నావు? లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి మూవ్ అవుతున్నావు, అంటే ఇది కూడా ఆపోజిటే మూవ్ అవుతున్నావు. సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కూడా తీసుకోవాల్సిన సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటిది? నెగటివ్. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ కన్సిడర్ నెగటివ్. సో నెక్స్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏందయ్యా అంటే, ద ఫోర్త్ పాయింట్ గోస్ లైక్ దిస్: హైట్స్ measured above principal axis are positive, below principal axis are negative. See, ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ప్లేస్ అయింది మనకి? ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అబౌవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ సీ ఏబి ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇక్కడ ఏబి ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఏబి ఈస్ ద
object. It is above the principal axis. So the height of the object is measured above the principal axis. So the height of the object is taken as positive. So plus 4 centimeters తీసుకుంటాం. Height of the object ఏం తీసుకుంటాం? Plus 4 centimeters. So if you see in the problem, we have learnt ray diagram. Ray diagram ki two important points చెప్పుకుందాం. What are the sign convention? Sign convention rules చెప్పుకుందాం. Now we are going to solve the problem. That is a major one. Mirror formula based problem solving, right? So అది మనం ఇప్పుడు చేయబోతున్నాం మనం. So how are we going to solve this problem? So now we have the data, right? So now we are going to solve problem. So we know that, so what do we know? We know that mirror formula. ఏంటిది mirror formula ఏంటిది? See, if you need the derivation for mirror formula, please comment. We need derivation for the mirror formula. I'll put that video also. ఆ వీడియో కూడా పెట్టి చెప్పుకుందాం, ఓకేనా? మిర్రర్ ఫార్ములా ఏంటిది? 1/f is equals to 1/v plus 1/u. The most important problem, Nana. Please try to focus more. Try to focus. Most important problem. So now we are going to substitute the data. So 1/f is equals to 1/v plus 1/u, right? So 1 by, what is f? Value of f is given as minus 15 centimeters. If you see given data, focal length is minus 15 centimeters, right? So I am substituting minus 15 centimeters. సి ఇప్పుడు యూనిట్స్ గురించి ఆలోచన చేయొద్దు నాన్న, లాస్ట్కి ఒకటేసారి యూనిట్ పెట్టేసేయచ్చు. ఎందుకంటే మనం యూనిట్స్ అన్ని సెంటీమీటర్స్లో సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లాస్ట్కి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కూడా మనకి యూనిట్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి నాన్న, దీంట్లో ఎఫ్ ఏమో ఫోకల్ లెంత్, బి ఏమో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, యు ఏమో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? ఇమేజ్ డిస్టెన్సే కదా. సో వీ నీడ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో దీంట్లో ఫోకల్ లెంత్ తెలుసు మనకి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ తెలుసు. సో ఈ రెండింటి నుంచి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు? వాట్ ఈస్ image distance అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో 1/v, we don't know, so I am not substituting v. సో 1/u ఎంత? u వాల్యూ ఎంత? -25 కదా. సో substitute -25. సో solving this, just a minute. So now we shall solve this problem. Later on we shall go to given data. So now 1/15. So numerator కి ఇచ్చేద్దాం. So from here it is entirely mathematics నానా. -1/15, 1/v. See ప్లస్ ఉంది కదా, ప్లస్ మైనస్ న్యూమరేటర్ కి ఇచ్చేద్దాం. -1/25. So what it would be? -1/15, that is equals to 1/v plus into minus, plus into minus, it would be -1/25. So 1/v is equals to, ఈతలు తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం. You take this 1/25 to that side. So -1/15 plus 1/25. So 1/v is equals to 15 की 25 LCM, 5 3s 5 5s, 5 3 15 5s are 75. 15 की 3 times नाना, 15 5s are, sorry, 15 5 times. So -5 plus 25 की 3 times కదా, 3. 3 minus 5 -2. So 1/v is equals to -2/75. You reciprocate it, then v should be equal to -75/2. 2 ones, 2 3s are 6. Then 1 మిగిలిపోతుంది కదా నాన్న ఇక్కడ. 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1. So -37.5 is value of v. What is the value of v? So we obtained v as -37.5 centimeters. As I told, like last కి మనం యూనిట్ పెట్టేసుకున్నాం.
minus 37.5 centimeters. If you see సి వాల్యూ ఎంత, మనకి ఆర్ ఎంత వచ్చింది ఇంతకుముందు గుర్తుందా, 30. మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఆబ్జెక్ట్ లెంత్ ఎంత వచ్చింది, మైనస్ 37.5. చూసినారా? సో దిస్ ఈస్ లైక్ బియాండ్ సి. సో ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ సి. నౌ సో వీఆర్ డన్ విత్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. సో నెక్స్ట్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ నేచర్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ టూ క్వశ్చన్స్? నేచర్ అండ్ size of the image. So for this we have a formula, that is magnification formula. Size of the image ki em magnification formula అని ఉంటుంది. Magnification formula. So what is magnification formula? M is equals to minus V by U, that is equals to HI by H naught. So size of the image also we need to find out, right? Okay, we forgot to mention here. So height of the image is also should be formed. Okay, so now if you see height of the image, we have formula minus V by U HI by H naught. So here minus V by U, that is equals to HI by H naught. From this formula, see M is magnification, okay? M is magnification. So from this formula we can find out what is V minus, what is the value of V? Minus 37.5. Instead of writing this value decimals లో పాయింట్ రాసుకునే దానికంటే మనం 75/2 అని రాసుకుందాం, minus 75/2 అని రాసుకుందాం. సాల్వింగ్ ఈజీ అయిపోతుంది. minus 75/2. See, this is nothing but 37.5 నానా, బట్ సాల్వింగ్ ఈజీ అవుతుందని చెప్పి minus 75/2 అని రాసుకుంటున్నా. యూ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి? వాట్ ఈస్ ద యూ వాల్యూ? యూ వాల్యూ చూసుకుంటే -25. యూ వాల్యూ ఈస్ -25. ఓకే, సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దట్ వి వాల్యూ -25. That is equals to HI we need to find out. HO is given as 4 centimeters. So positive 4 centimeters, right? If you see height of the image is measured above the principal axis. Height of the object is measured above the principal axis. Object height principal axis పైన ఉంది కాబట్టి +4 centimeters. So height of the object ఎంత తీసుకుంటున్నాం మనం? 4 centimeters తీసుకుంటున్నాం. Now it is very simple నానా, minus of minus plus. అంటే 75/2 ఇంటూ ఇది న్యూమరేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది నాన్న, అంటే దీనికి మల్టిప్లై అయిపోతుంది -25. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఐ వాల్యూ ఎంత మనం కనుక్కోవాలి. హెచ్ఓ వాల్యూ 4. సో 75 by -50, దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ -75/50. ఈ మైనస్ న్యూమరేటర్కి ఇచ్చేస్తున్నాను, 75/50. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ. దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్, sorry, this should be taken as 4, right? Forgot. ఇది 4 కదా నా. సో -75 into 4. సో ఈ 4ని ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, 75 into 4/50. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ఐ. వాట్ ఈస్ దాట్? సి 25 2s పోతుంది నాన్న, 25 3s, 2 1s, 2 2s కూడా సాల్వ్ అయిపోతుంది. సో హెచ్ఐ ఈస్ నథింగ్ బట్ -6 centimeters. సో హెచ్ఐ మన దగ్గర ఉంది. సో ఇఫ్ యు సీ హెచ్ఐ కూడా సాల్వ్ చేసినాం. సో వి ఈస్ డన్ -37.5 centimeters. సో హెచ్ఐ కూడా సాల్వ్ చేసినాం మనం. హెచ్ఐ ఎంత? -6 centimeters. నౌ నేచర్ చెప్పుకుందాం. నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్. సో వాట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? ఫస్ట్ సి నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి నాన్న, యూ నీడ్ టు నో దట్. ఎరెక్టెడ్ ఆర్ ఇన్వర్టెడ్. సి ఎరెక్టెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏందయ్యా అంటే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా నాన్న. సో ఐఎమ్ హైలైటింగ్ ఇట్ విత్ రెడ్. ఓకే, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా మన దగ్గర,
ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏమో పైనకు ఉంది, ఇమేజ్ ఏమో కిందికి ఉంది కదా, అవునా కదా? ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉంది, ఇమేజ్ ఏమో కింద ఉంది. సో ఆబ్జెక్ట్ పైన, ఇమేజ్ ఏమో కింద, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇది మనకి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఆబ్జెక్ట్ ఏమో పైన ఉంది, ఇమేజ్ ఏమో కింద ఉంది. అట్లా ఉంటే వెన్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఉండి ఇమేజ్ కింద ఉంటే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ అంటాం. అంటే ఆబ్జెక్ట్ అబౌవ్, ఐ మీన్ అబౌవ్ బిలో అని కాదు, ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే ఒకటి పైన ఒకటి కింద ఉంటే దాన్ని ఇన్వర్టెడ్ అని తీసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజెస్ ఆర్ ఆన్ ఆపోజిట్ sides of principal axis, then you can take inverted. లేదు, ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ appear on same side of principal axis, then it is considered to be erected. సో ఫస్ట్ కేస్ నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ లో ఫస్ట్ ఏం డెసిఫర్ చేయొచ్చు మనము? ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. మనకు వచ్చిన ఇమేజ్ ఏంటిదయ్యా? ఇన్వర్టెడ్. నెక్స్ట్ ఏంటిదయ్యా అంటే ఎన్లార్జ్ అయిందా, డిమినిష్ అయిందా? నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ డిమినిష్డ్. ఎన్లార్జ్ అయిందా, డిమినిష్ అయిందా అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో వి షల్ టేక్ దిస్ వన్, ఎన్లార్జ్డ్ ఆర్ డిమినిష్డ్. సి, ఎన్లార్జ్డ్ ఏంది, డిమినిష్డ్ ఏంది? ఎన్లార్జ్డ్ అంటే ఏంది? వెన్ ఇమేజ్ సైజ్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్. ఇదేంటిది? ఇమేజ్ సైజ్ ఈస్ smaller than object size, then diminished. మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయింది హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, +4 సెంటీమీటర్స్ ఉండే, కానీ మనకు హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఎంత వచ్చింది? -6 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. అంటే 4 కంటే 6 పెద్దది. మైనస్ ఎందుకు వచ్చింది మనకి? మైనస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇఫ్ యూ సీ ద 4th పాయింట్, హైట్స్ మెజర్డ్ అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అండ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సి, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అయితే నెగటివ్ కావాలి కదా మనకి. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి కిందనే ఉంది కదా ఇమేజ్. సో హైట్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ షుడ్ బి, హెచ్ఐ షుడ్ బి నెగటివ్, రైట్? హెచ్ఐ నెగటివ్ ఉండాలి కదా. సో అందుకని మనకి హెచ్ఐ ఎట్లా వచ్చింది? నెగటివ్లో వచ్చింది. హెచ్ఐ -6 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. సైన్ ఇండికేట్స్ ద పొజిషన్, అంటే అబోవ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉందా, బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఉందా అనేది చెప్తుంది మనకి. సో కాకపోతే సైజ్ ఏంది? 4 సెంటీమీటర్స్ కంటే 6 సెంటీమీటర్స్ పెద్దది కదా. సో ద ఫార్మ్డ్ ఇమేజ్ ఈస్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. సో నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ లో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటిది? ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. థర్డ్ ఇన్వర్టెడ్, ఎన్లార్జ్డ్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్ ఆర్ వర్చువల్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్ ఆర్ వర్చువల్. రియల్ ఆ వర్చువల్, that also we should understand. So real or, రిమెంబర్ మిర్రర్ లో రియల్ ఆర్ వర్చువల్ ఎట్లా చెప్తామయ్యా అంటే, మిర్రర్ ముందు సైడ్ ఫామ్ అయింది. ఇఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ అపియరింగ్ in front of mirror, then that is real. If image is beyond mirror, అంటే బియాండ్ మిర్రర్ అంటే మిర్రర్ కి బ్యాక్ సైడ్, మిర్రర్ బ్యాక్ సైడ్ ఫామ్ అవ్వదు మనకి. ఇమేజ్ ఎట్లా అంటే మిర్రర్ లోపల కనిపిస్తుంది. బియాండ్ మిర్రర్, దెన్ వర్చువల్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్, సి దిస్ ఈజ్ మిర్రర్, రైట్? ఇక్కడ మనకి మిర్రర్ ఉంది, అవునా? దిస్ ఈజ్ మిర్రర్. మిర్రర్ కి ముందు సైడ్ ఫామ్ అయింది కదా ఇమేజ్.
See here the image is formed, right? But if the image is formed somewhere here, ikkada form aithe image, then that is considered to be virtual image. సో ఇప్పుడు మనకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఏంటి? రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు మనకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ ఏంటిది? రియల్ ఇమేజ్. సో ఇఫ్ యు సీ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ అండ్ రియల్ ఇమేజ్. So along with this, whenever you write nature of the image, as soon as you found out this v, position of the image should be written. v మనకి -37.5 వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక స్టార్ స్టేట్మెంట్ రాసేసుకోండి నాన్న. ఏంటిది? ఇమేజ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బియాండ్ సి. ఇది నేను వర్బల్గా చెప్పినప్పుడు, సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లంలో మనం రే డయాగ్రామ్ నేర్చుకున్నాం, సైన్ కన్వెన్షన్ నేర్చేసుకున్నాం, నేచర్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ నేర్చుకున్నాం. సో వీ షల్ సాల్వ్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్లనే ఒక 5-6 ప్రాబ్లమ్స్ పెడతా, ఒకసారి ఫాలో అవ్వండి. స్లోగా ఫాలో అవుతూ మీరు కూడా బుక్లో ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ లెర్న్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. బాయ్ బాయ్.